numerical analysis, তাই তো? Yes. Yes, sir. Yes. numerical analysis আমি এখন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে? Yes, Yes, sir. sir. হ্যাঁ, sir. numerical analysis, আচ্ছা, আমার নামটা তো নিশ্চয়ই জানো, আমি টিচার আমাকে SM বলেই সবাই জানে। হ্যাঁ, বুক। এবার তোমাদের ওই অফলাইন ক্লাস শুরু হবে আর কয়েক মাসের মধ্যেই। আমি হাইড্রোলিক্স বিল্ডিং এর দোতলায় বসি। হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্লোর। হ্যাঁ, বুক। হ্যাঁ, একটা হলো এটা অনেক ক্লাসিক্যাল বই, পুরনো বই নাও পেতে পারো। হ্যাঁ, আর হলো এই বইটা পেয়ে যাবে। এছাড়া এনি বুক ইউ ক্যান ফাইন্ড সুটেবল টু ইউ, তোমরা ইউজ করতে পারো। কেমন? ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ, নাও কোশ্চেন ইজ, এই যে সাবজেক্টটা, আগে তোমরা তো সি প্রোগ্রামিং শিখেছো, তাই তো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, Yes, যতটা পড়ানো সম্ভব টিচারের অনলাইন ততটা নিশ্চয়ই করিয়েছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যা যা করিয়েছে সেটার মধ্যে তোমাদেরকে রেগুলার বেসিসে তোমাদের ইউ হ্যাভ টু আপগ্রেড ইউর সেলফ রিগার্ডিং দি প্রোগ্রামিং। কারণ ওইটুকু সময়ের মধ্যে টিচারের যতটা পড়ানো সম্ভব হলেও তোমাকে কিন্তু জিনিসটা জানতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু স্টাডি। স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি যে এখানে দুজন বাংলা বোঝে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। So you have to go for regularly studying the C programming, and C programming is required for making the codes. Making the codes. Making the codes related to the scientific analysis, not related with making only the profit and loss, or making something that is a game, etc. Not only that, there must be some highly interested scientific objective. For example, let me say, since I am in hydraulics or fluid mechanics section, suppose we want to know what is the velocity, pressure while a flow is going through a pipe. Suppose this is the pipe. This is the pipe, and we want to know, and this is the axis. We want to know what is the velocity at different point when a fluid, the red one shows a fluid approaching to the tube and passing through the tube, and with respect to time it has changes in velocity, pressure and velocity profile. So what happened, if you analyze it, though it is
not you can understand properly, but the things are something like this. These are the core boundary layer. You will be studying this in details. And after the fully developed condition is arised, the flow velocity becomes something like this. Uh, Something like this. Now, or here you can find the flow velocity becomes something like this. Then it is constant, then it is something. So here it is parabolic up to this parabolic, and this one is constant. And as we approach this length decreases and it becomes fully developed. So this is the experimentally verified, experimentally verified, which means we will get this velocity profile if we have a probe and make a hole here, make a hole here and insert the probe, say this is the probe, insert the probe and measurement is done with some manometer, some manometric fluid, then we will get the height difference, and we will get there is a height difference. From that height different edge we will find the velocity, and if we plot velocity at different point, that is measuring this probe at different point, we will get this. So that is an experimental one. Now question is how we will get this theoretically. So to get that theoretically, we have to solve a few governing equation which dictates the flow of the fluid. This is the fluid, which dictates the flow of the fluids, and that is Navier-Stokes equation. You would not be very much conversant now, but don't worry, you will be come across all of these things. Navier-Stokes equation, which say it is x equation, x component, del u del t plus u del x plus v del u del y equal to incompressible flow del rho del x plus mu, which is the viscosity, by rho into del square u del x square plus del square u del y square. Remember, don't worry if you cannot understand, because these are the introductory class. I am just showing why we should go for numerical analysis. And y equation is del v del t plus u del v del x plus v del y equal to minus 1 by rho del p del y plus mu by rho del square v del x square plus del square v del y square. Here we have also here the body force gx plus body force gy, but we consider that to be 0 with respect to others, equal to 0. So that is the governing equation. This is the x component of governing, this is the y component, and obviously this is x direction and this is y direction if it is 2D. So so when you want to solve this equation, this looks like a very easy equation, but it is not that.
because the relation between P and U, V is unknown, along as well as Pxy is unknown. Nobody knows, still unknown. Huh? So therefore, solving this is very difficult analytically, which means by integration we cannot find this solution. So what to do? We have to do that by numerical analysis. And that's why the numerical analysis is so important in mechanical engineering. This is, I am telling about the fluid flow or fluid mechanics. Maybe it is for the strength of materials or thermodynamics or heat transfer. If it is heat transfer, then the temperature equation is important. Once again, almost similar format like this one that has to be solved. If it is strength of material, then you have to solve the strength, elastic and plastic equations governing the flow of material or the deformation of the material when the force is applied. Even if it is a structure for a bridge or a high-rise building, that also requires numerical analysis. The thing is that how, let me save this as so how I can do. So for example, for this pipe flow, how I will solve it. So my domain, that is the geometrical configuration, is this one. As I have already told you, this is my pipe, this is the axis, and here is the flow coming. So I have U infinity. U infinity means the velocity of the fluid started from a very high distance. It is coming towards the region where our focus is concentrated. So that's why we call U in or U infinity. That is, it is coming from a large distance. Okay, you may say U in also. Now see here, this is 1/2. Say this is R. This is also R. So if I find the solution for this region, that is sufficient. I don't need this one, because the solution here and here same, or the solution here is nothing but mirror image of this one. So if I know the solution here, it is sufficient. I need not solve for this lower one. So my computation domain will be this one, up to the axis. This is the axis. This is the axis. This is the wall. This is the wall. So what I will do, I will solve the problem with the velocity U in, inlet velocity, and here is the wall. Boundary condition at the wall is U equal to V equal to 0, which is called no slip boundary condition. You will come in fluid mechanics that no slip boundary condition. And here axis, here
Neumann boundary condition is, let me say this is R direction, this is X direction. So del U, del R of anything, say U, B, etc., equal to 0, which is Neumann boundary condition. Boundary condition, sometimes also called zero shear stress. Zero shear stress. And this is the fully developed boundary condition. So along x-axis, nothing will be changing. So you know all this, and when you know all this, then you can solve it. How? Then you have to make a grid system. Grid system, make it grid, just like a graph paper. Okay? Are you hearing me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, make the grid. So in this direction, it is I. Along this direction, it is I. Grid identification, it is J. So in this way, this one is 1, 1. স্যার স্যার ওই অ্যাক্সিসের ওখান থেকে আরো বলবেন, আমার নেটটার জন্য আমি লিভ হয়ে গেছিল আপনি। আচ্ছা, কোনখান থেকে বলো? মানে ওই নো স্লিপ কন্ডিশনের পরের পার্টটা, ওই অ্যাক্সিসের উপর থেকে যেটা বলছিলেন। ঠিক আছে। So at the wall, you have U equal to V equal to 0, which is no slip boundary condition. All the wall in fluid mechanics are taken from today, remember, and forget it just a few seconds before you die, that at the wall the fluid velocity will be 0. That is called no slip boundary condition. You have to remember this, whether you go to MTech or MS in USA or in other Germany, whatever you go, remember the velocity at the wall is relative velocity, rather I will say. If it is moving, wall is moving with 100 kilometer per second, then the fluid also moving with the 100 kilometer per second, which means the fluid and the wall has a 0 relative velocity. So since the wall is not moving, so U equal to V equal to 0. That is wall condition. And inlet condition is U in, that is the velocity by which it is approaching the flow or the pipe. And I have told, if you can concentrate, that I need only this, because my boundary condition is symmetric, my geometry is symmetric. If it is asymmetric, then I have to solve total. But here I have only solved the half of the domain, because the other domain has the solution as the mirror image of the solution of the upper part or lower part. You may do it in the lower part also, no problem. I have selected here upper part. So at the wall, the boundary condition is 0. At the inlet, the boundary condition is velocity equal to U in, U suffix in. At the end, it is the velocity with respect to X is 0. And since I have, you can remember, I have drawn after this. I have drawn a velocity profile, something like this. In the first diagram, I'm shown that the velocity is something that is totally fully developed. Fully developed means, if you consider here the velocity 10 meter per second, here also 10 meter per second, here also 10 meter per second, here also 10 meter per second, which means after this length, this is called entry length. It will be studied you in your fluid mechanics. Maybe I will study you that entry length, entrance length. Entrance length. It is called entrance length, where the velocity becomes fully developed. Then this velocity will be carried out. No change in velocity diagram. So this means del x of any line, along any line, U or B, whatever may be, is 0. So this velocity here will be same. Along this line, this velocity here, this velocity here, this velocity here, this will be same. So del U del x at any
radial position along the axis is 0, and that is called fully developed boundary condition. Remember, this is very much required. A lot of you guys, तुम जाओगे USA जाओगे IIT में पढ़ने जाओगे, you have to consider this fully developed boundary condition. And along the axis, normal derivative of anything is 0, which is called Neumann boundary condition. These are called normal boundary conditions. You please study this boundary condition from internet or from the book. If you cannot understand, let me know. So I have all the boundary condition. Now I have to solve. Now how I have the governing equation also. The governing equation I already told, x and y equations. Huh? So that I know, but how I will solve? I have to make the grids. Just like make the domain which is my attention, or where my attention is focused, that is the half the region of the pipe, because other you can solve full region, no problem, but thing is that no need, because you will get the symmetrical result. So decrease the computational time, effort and complexity by decreasing, by taking the half of the domain and solve it. How you will solve it? You make the grid. Now the grid, you may have heard in physics, chemistry, or any physical science the word continuity. Continuity, huh? Continuity. That means if I have fluid is passing all this, there is no gap. Continuum, rather continuum. Continuum means here when the fluid goes, fluid is present at all the points, not that fluid is absent at any point. So in this way, we consider continuity, and we think that instead of the total infinite points, whatever may be the size of the domain, maybe 1 centimeter or 1 millimeter length, whatever may be, we consider discrete points. Discrete points. Within the 2 points, we are not considering, because infinite points are there. So we are considering it remains continuum, and the governing equation is valid here, any point. But there are a lot of points here. So we, by considering a lot of points inside the domain, we consider that is the continuum region, and this x and y equation is valid there. Now we discretize those things here numerically, and that is called numerical analysis. How I will discretize it. For example, my x equation was del u del t plus u del x plus v del u del y equal to minus 1 by rho del p del x plus mu del square u del x square plus del square u del y square, and this one. Let us assume the flow is steady. So time respect derivative is 0. So now I have to find numerically what it means. As you know, dy dx is nothing but limit delta x tends to 0 y x plus delta x minus yx divided by delta x. Am I right? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So what we will do this is a finite difference numerical method. So we will discard this one. We will not keep this one. We will approximate this by simply removing this. Simply removing this. So that is the finite difference method.
We are not going infinitesimally small, and therefore we will not get it. So we will place here at this point, we will apply here, means u I plus 1 j minus u I j divided by delta x into u I j. What is I j? Any point. This one is I j, and here this one is I comma j, this one is I plus 1 comma j, this one is I minus 1 comma j, this one is I j plus 1, this one is I j minus 1. Can you understand this? Because Yes, sir. my indices here is ij. So this one is I plus 1j. This one is I minus 1j. This one is ij plus 1. This one is ij minus 1. Therefore, in this way, I will write. I'll write this also same way writing. So actually, what I am getting for the governing equation, I am taking involved this point. I am taking involved this point. I am taking involved this point. I am taking involved this point along with the present point. Let me once again save this slide. I'm going to from this slide. If anyone has any questions, you may ask. No question. Okay. So maybe I can once again rewrite the I plus 1. That is this. If this is my I j point, this is my I j point, and this is my I plus 1 comma j point. Bishop Bari, what happened to him? Bishop Bari, what happened to you? No, sir. I lost my network connection. That's it. Okay. So this one is I j plus 1. This one is, I am just making the space exaggerated and showing you I j minus 1, and this one is my I minus 1 j point. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In numerically, what we say, we call this is the present point P. That is, I am here and I am solving this point. So I am here. This is called east point, my east point. This is called my west point. This is called my north point. This is called my south point. So if you can see, if you see here, N2. Acha, cancel. Let me do it. Save as N3. Save. If I can go to N2, N2, take look here. I am at this point. So this is my P point. This is my east point. This is my west point. This is my north point. This is my south point, and this is my equation, governing equation, which I am actually discretizing or numerical analysis is being done. I plus 1, I minus 1, ij plus 1, etc., etc. So this equation, where I am discretizing, I am only considering this P point, E point,
W point, N point, S point. And remember, here in the N2, here in this equation, for example, I plus 1j, that has a coefficient. What is the coefficient from this sector? The coefficient is uij by delta x. So ui plus 1z has a coefficient uij by delta x. Similarly, if I have del u del y here, it will be ui comma j plus 1 has a coefficient wij by delta y. So what is delta y? Delta x. Delta y delta x is this is my delta x. This is my delta x for the timing stake uniform. This is my delta y. This is my delta y. So if I write down the equation, then I will be coming this equation. Have you understood? Where AP is nothing but the coefficient of uij or up. AE is nothing but the coefficient of UE. AW is nothing but the coefficient of UW. AN is nothing but the coefficient of UN. AS is nothing but the coefficient of US. Is it clear? Yes, sir. So from here, what I can do, if I want to solve UP, I have RHS minus AE UE minus AW UW AN UN minus AS US divided by AP, or it is equal to RHS minus ANB UNB divided by AP. What does it mean? ANB, neighboring points coefficient. This is my point, present point. This is my neighboring point, neighboring point, neighboring point, neighboring point. So my neighboring point coefficients multiplied by the value of the neighboring point velocity divided by AP, it will give me UP. Do you have any question here? No, sir. Sorry, coefficient স্যার এই RHS এ কি হবে? আমার গ্লিচ হচ্ছে। আচ্ছা, দুজনের কথা হয়ে গেছে, একজন করে বলো। বলো, একজন বলো। স্যার ওই কোএফিশিয়েন্ট RHS এর কোএফিশিয়েন্ট রিলেশন আমার ওই টাইমটা গ্লিচ হচ্ছিল একটু হালকা, শুনতে পাচ্ছিলাম ঠিকঠাক। মানে RHS কোথা থেকে হলো, AE AW কোথা থেকে হলো, এটা জিজ্ঞেস করছো তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস। সেটা দেখো। আচ্ছা, আগে এটাকে সেভ করে নি। দেখো এখানে তো এই যে আমি শুধু ইউ ডেল এক্স এর পার্টটা দেখালাম, বিও তো আছে। বি এর জায়গাটা কি আছে? বি এর জায়গাটা আছে ভি আই জে ইউ আই প্লাস 1, সরি
uij plus 1 minus uij divided by delta y। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। এটা হবে, এখানে তো কোনো ইয়ে নেই, ইউ নেই, তো তাহলে এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে আরএইচএস এর মধ্যে ঢুকে যাবে। আবার এখানে ইউ আই আই প্লাস 1 আই মাইনাস 1 তিনটেই থাকবে, এখানেও তিনটেই থাকবে। আবার দেখো ইউ আই জে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স, হ্যাঁ, সেটাকে আমি আরএইচ এর মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে পারি। সেটা আমার নিউমেরিক্যাল স্ট্র্যাটেজি, সেখানেই খেলাটা, কোনটা করলে আমার ঠিকঠাক রেজাল্ট আসবে। তো ইউ আই জে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স সেটাকেও আমি আরএইচ এর মধ্যে ঢোকাতে পারি, কিন্তু ইউ আই প্লাস 1 জে বাই ডেল্টা ইউ আই প্লাস 1 জেতে রয়েছে কি ডেল্টা ইউ আই জে বাই ডেল্টা এক্স, যেটা কিন্তু আমার এ ইর মধ্যে, মানে এটা তো আমার এ ই, এটা তো ই পয়েন্ট, এটার যে ইউ ই, এটা তো ইউই, এটা তো ইউই, আর এই পুরো জিনিসটা হলো আমার এ ই, এই পুরো জিনিসটা হলো আমার এ ই। তাহলে এ ই ইন্টু ইউই হলো এইটুকু, আর এইটাকে হলো আমার কিন্তু আরএইচএস এর মধ্যে ঢুকিয়েছে। তাহলে এই ইউই, আবার এখানে দেখো এইটা কিন্তু আমার এ নট, এই যে এইটুকু এ নট, আর এটা হলো ইউ নট, আর এই যে এইটুকু, আবার এটা চলে যাবে আরএইচএস এর মধ্যে। সেরকম আরএইচএস এর মধ্যে আমি, ওই পার্টটা আরএইচ এ যাবে কেন স্যার? ওই পার্টটা এপি ইউপি ওই পার্টটা হবে না? ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন, তুমি সেখানেও নিতে পারো, কিন্তু ঘটনাটা হলো তুমি সেটা কি করবে সেইটা ডিপেন্ড করছে তোমার নিউমেরিক্যাল স্কিমটা কি নিচ্ছ। কিন্তু ওইখানে যদি তুমি নাও আর এখানে ঢুকিয়ে দাও, তাহলে তোমার কিন্তু একটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছে, ওটা কিন্তু স্কোয়ারে রয়েছে, তুমি কিন্তু তাহলে আর ইকুয়েশনটাকে আর লিনিয়ার ইকুয়েশনে করতে পারছো না। রিমেম্বার, দিস এক্স ইকুয়েশন ইজ এ নন লিনিয়ার পিডিই, নন লিনিয়ার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তুমি যদি ইউআইজে কে আবার এপিতে ঢোকাও, তাহলে কিন্তু তোমার নন লিনিয়ারই রয়ে গেল। হ্যাঁ, তুমি সেটা সলভ করতে পারো। স্যার, ওই আরএইচএস এর ভ্যালুটা কি করে বার করব? কেন, ওটা ইউআইজে বাই আইজে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স। আচ্ছা, ভেরি গুড কোশ্চেন, সেটাও ভেরি গুড কোশ্চেন, বলছি আমি। তুমি আপাতত নাও এট দ্য টাইম বিং ইউ কনসিডার ইউআইজে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স, ঠিক আছে? আরএইচএস 1 এটা, পরেরটার থেকে আরএইচএস 2 হলো ইউআইজে ইনটু ভিআইজে বাই ডেল্টা ওয়াই, ওটা প্লাস হবে, কেমন? মাইনাস দুটোই মাইনাস, মাইনাস দুটো প্লাস হবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? কি হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইটাতেই আরএসএস টা যাবে। আর এখানে এই ইউই, ও যে বলছে, the person who did very good question, তোমারও গুড কোশ্চেন, ওরও গুড কোশ্চেন। the thing is that এপির মধ্যে যদি আমি ইফ আই টেক ইউ আই জে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স, তাহলে কিন্তু আমি ডিরেক্টলি বের করতে পারছি না, নন, ইট ইজ স্টিল নন লিনিয়ার। ফর দ্য টাইম বিং তুমি ধরে নাও আমি ওটা ধরেছি। এবার তোমার যে কোশ্চেন, যে এই যে এখানে আরএইচএস এর মধ্যে তাহলে আমার কি এলো, আরএইচএস 1 এলো, আরএইচএস 1 হলো মাইনাস ইউ আই জে স্কোয়ার বাই ডেল্টা এক্স, আরএইচএস 2 হলো, বাকিগুলো তো আছেই, হ্যাঁ, মাইনাস ইউ আই জে মাল্টিপ্লাইড ভিআই জে ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ওয়াই। এরকম আরো আছে, সবগুলো মিলে আরএইচএস। নাও ইয়োর কোশ্চেন ইজ হাউ আই উইল ক্যালকুলেট, তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি আসি, তাতে ভাবিও না, আমি আসছি। কি হলো এটা? Any transfer will be lost if you save this picture. ঠিক আছে।
So what happens here? এখানে যে RHS আছে UIJ স্কয়ার সেটাই তো ইউপি, এটাই তো ইউপি, এই যে ইউপি। হ্যাঁ So I am making the solution, whereas I am keeping the UIJ in the right hand side which is known to me. একটা কন্ট্রাডিকশন হলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো ভালো করে ভেবে দেখো। হ্যাঁ স্যার একটা কন্ট্রাডিকশন আসছে। ইয়েস, এইটাকে আমি এবার কি করে বলবো? ঘটনাটা হলো, the fact is that when I am making these grid points, A barabar I, along this is J. Hello guys who cannot follow, sometimes I say Bengali, please let me know that you cannot understand. Then any point value ij, actually I will store it as array uij. Initially আমি guess করব, ধরে আমি এটা 50% of uin ধরে নিলাম, তাহলে আমি কি করব? ডু লুপ দিয়ে একটা চালাবো। আই ধরো এদিকে 101টা পয়েন্ট আছে, এদিকে 51টা পয়েন্ট আছে, সো আই উইল রান দ্য ডু লুপ ফর along I 101 along J 51 and I will initially guess the value of all the uij, স্টোর করে রাখবো, কম্পিউটারকে বলবো স্টোর করো, store this value as 50% of un. So when I am coming to ij and my right hand side is this, then the right hand side কিন্তু ওই stored ভ্যালুটা থেকে নেবে। বুঝতে পেরেছো? মানে স্যার ওই আরএসএস এর দিকে আমরা ওই ইউপিআই ভ্যালুটা স্টোর করে দেখে নিই, তারপরে এই দিক থেকে ইউপিটা বার করে দেখো দুটো মিলছে কিনা। হ্যাঁ, আমি আগে when it first iteration goes on, আমি ফার্স্ট ইটারেশনে what I am doing, আমি একটা গেস ভ্যালু, it is called wild guess, maybe judicious guess করলে খুব তাড়াতাড়ি কনভার্স করবে, judicious guess না হলে দেরি হবে। You can have any guess. সাপোজ আমি দিলাম 50% অফ মিনিট সব কটা পয়েন্টে, একদম সব কটা পয়েন্টে, ধরো 10 মিটার পার সেকেন্ড, সাপোজিং ইট ইজ কামিং এট 10 মিটার পার সেকেন্ড। এবার আমি যদি এইদিকে 101 ওইদিকে 51, তাহলে প্রায় 5000 সামথিং গ্রিড আসবে। সব গ্রিডে অ্যাপার্ট ফ্রম দি ওয়াল, সব গ্রিডে আমার ভ্যালু হলো ওই 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 মিটার পার সেকেন্ড, 5 মিটার পার সেকেন্ড, অল দ্য পয়েন্টস এক্সেপ্টিং দ্য ওয়াল ভ্যালুস। ঠিক আছে? তাহলে এবার আমি যখন ফার্স্ট ইটারেশনে ধরো আমি এই পয়েন্টটাতে সলভ করব, এই পয়েন্টটার ধরো এই যে এই পয়েন্টটার ভ্যালু তো আমার ইউইন 10 মিটার পার সেকেন্ড, এই পয়েন্টটার ভ্যালু 5 মিটার, এই পয়েন্টটার ভ্যালু 5 মিটার, এই পয়েন্টটার ভ্যালু 5 মিটার, এটাই আননোন, এটাই সলভ করব। কিন্তু এটা এখন কিন্তু 5 মিটারই কিন্তু গেস করা আছে, কিন্তু আমি এটাকে সলভ করব। সো সলভ করলে ওটা কি তখন কিন্তু 5 মিটার আসবে না, যদি আমার জুডিশিয়াস গেস হয়ে যায় তাহলে 5 মিটার আসবে, জুডিশিয়াস গেস ভগবানও করতে পারবে না। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, সেখানে আমার হয়তো 4.3 এলো। ঠিক আছে? সো এবার কম্পিউটার করবে কি, ওই 5-এর বদলে নাও ইট উইল কিপ 4.3, আপডেট করে নেবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ধরো এবার আমি পয়েন্টে বসে 4.3 আসছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন ওটা সলভ করছি ওই পয়েন্টের ভ্যালুটাকেই কিন্তু 5 নিচ্ছি আরএইচএস এ ঢোকানোর জন্য। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এবার ধরো আমি এলাম এই পয়েন্টটাতে,
এখন তো তাহলে প্রথমে আমরা ফার্স্ট টাইম ইট ওয়াজ মাই পি, নাও এই পিটা তো উঠে গেছে, চলে গেছে, এখন আর এই পিটা নেই। নাও নিউ পি ইজ দিস ওয়ান। আগে এটা ছিল পি, এখন এটা কিন্তু ওয়েস্ট হয়ে গেছে, এটা কিন্তু ইস্ট হয়ে গেছে। আগে এটা ছিল ইস্ট, এটা কিন্তু এখন পি হয়ে গেছে। আগে এটা ছিল নর্থ, এখন কিন্তু এটা নর্থ হয়ে গেছে, আর এটা সাউথ হয়ে গেছে। সো হোয়েন আই এম গোয়িং হিয়ার, এবার কিন্তু এখানে 5 নয়, এখানে ওই যে 4.3 এসছে, সে 4.3টা নেবো, কিন্তু এগুলো স্টিল আমার যে গেজ ভ্যালু, ফার্স্টের যে গেজ ভ্যালু সেগুলো হবে। এরকম করে আমি সলভ করে করে এই লাইনে সলভ করে দিলে সব এইগুলোকে সব আপগ্রেড করে যাব, তারপরে এই লাইনে যাব আপগ্রেড করে, এরকম করে সব আপগ্রেড করলে 5-এর জায়গায় যে সলিউশন আসবে দ্যাট উইল বি দি সলিউশন ভ্যালু আফটার ফার্স্ট ইটারেশন। দেন আমি চেক করব যে 5-এর সঙ্গে প্রেজেন্ট যে ইটারেশন ভ্যালু ডিফারেন্স কত, প্রত্যেক কটা পয়েন্টে সেই ডিফারেন্সটার ম্যাক্সিমাম যেটা সেটাকে নেব। Is that maximum is less than any pre-assigned value e epsilon? যদি yes বলে ব্যাস আমার ওটাই কনভার্স সলিউশন, দ্যাট ইজ দি নিউমেরিক্যাল সলিউশন। একবার বলুন। আচ্ছা এবার দেখো, এবার আমি তো করলাম কি, দাঁড়াও আমি আবার আসছি, এটা একদিনেই হবে না, আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে। আমি আর একটা ইউতে যাই। এবার আমি করলাম কি, তাহলে ফার্স্টে আমি করলাম কি, আমার গভর্নিং ইকুয়েশন সিলেক্ট হলো, আমার বাউন্ডারি কন্ডিশন সিলেক্ট হলো, আমার ডিসক্রিটাইজড ইকুয়েশন হয়ে গেল, আমার ইন দি ফর্ম অফ ইউপি ইকুয়াল টু আর এইচ এস, হ্যাঁ, মাইনাস এটাও হয়ে গেল, এনবি ইউএনবি ডিভাইডেড বাই এপি, এটাও আমার হয়ে গেল। এখন আমার সেভ সলিউশন করার জন্য আমি কি করছি, তাহলে আমি কিন্তু এখন কিন্তু ইনিশিয়াল একটা গেস লাগে, ইট ইজ কল্ড মাই, Sir, please use English. yes it is sorry, it is called initial guess GAUESS na guess 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 guess, তাই তো না, তার না GAU, না না স্যার, ঠিকই আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। সো দিস ইজ দি ডোমেন, আমি এবার করেছি কি, আমি what I have done, I have made discretize the domain, এটা হলো discretization of the domain, হ্যাঁ, discretization of domain, and I am doing that discretization, say something like this. The more gate points you take, the more it will represent the domain, but the more CPU time will be there. So what happens, for all the points initially I will guess the value. So say I will say একটু ফোটানে বলছি, হ্যাঁ রাইট, ফোটানে বলছি, সিতে বলছি না, শ্রী কমা UIJ, হ্যাঁ UIJ, or simply ইয়েতেই যদি করি, সিতেই করি, স্যার 1 মিনিট দাঁড়াতে হবে না, চার্জারটা নিয়ে চলে আসবো, চার্জটা শেষ হয়ে গেছে। শিওর হ্যাঁ, তুমি কি করবে, I vary from 1 to say 101, যে ভ্যারি ফ্রম 1 to সরি এখানে 100 পর্যন্ত, তারপর ওয়ার্ল্ডে চলে যাবে 50, UIJ equal to 0.5 UIN, হ্যাঁ UIN করলে, হ্যাঁ, তারপরে চেক দিলে if I equal to 100, J equal to 51, then লুপের থেকে বাইরে চলে আসবে। So all the guess value are here, UIJ, IJ, you are taking those value here. Now in the computer, your array, the U array,
U array is say 121 by 51 এরকম তুমি ডিক্লেয়ার করেছো আগে array. So you have stored the initial guess value. Now you came here as P. From this equation you solve here. Again, where initially jo 0.5 into u in which was 5 meter per second because we take u in 10. Now it has changed to say that is came 4.3. That 5 is discarded and now it has stored here 4.3. এখানে এলো set 3.9. এখানে এলো set 5.4, whatever may be. All these are in the first iteration has been changed from the guess value. Why guess value is required? Because if you don't guess, then this RH you won't get, or UNB you won't get at the first iteration. But in the next iteration, it is not the guess value. It is the solution, first iteration solution that will enter here, and you will go on solving the velocity at all points. So what happens? After each iteration, you find, say, guess value is u old ij minus uij, present value. If it is less than equal to any pre-assigned value, you say 10 to the power minus 16 or something like this, then you say that, okay, bhai, mera solution converts kar gaya. The solution I have got is the solution of theoretical or numerical solution of that pi flow. समझा कि नहीं? Yes, sir. Everybody? How? How we are getting the 10 to the power minus 16 value? Oh, if this value? Yes, sir. Then make 10 to the minus 100. Means that can be anything, sir. Means not. That cannot be 10 to the power 1. Cannot be 10 to the power 0.1 because it is, you know what is epsilon in calculus? Yes, sir. Yes. In calculus, epsilon is pre-assigned small value tending towards 0. In computer, 10 to the power minus 16 is double precision value. You can have 10 to the power minus 8. Computer, if you do in computer, 10 to the power minus 6 is a pretty small number. 10 to the power minus 16 is a double precision, pretty small, obviously prettiest small number. But if you make 10 to the power minus 100, in 500 years you won't get any convergence because the computer present day designed or manufactured cannot go beyond that 10 to the power minus 8 or 10 to the power minus 16. This you can find when you do the numerical analysis. So in this way, what I can say, that the values are being checked, and if it is not, obviously in a 1 or 2 iteration it would not converge. So then the computer programming is once again directed from the very beginning, because now the guess value has been replaced by the solution values, and once again repeat everything from the first point. And second iteration, once again check whether
the old. Now the in the second iteration you have to make to once again put the you present uij into u old ij, because when you go on uij will be updated. So once again, say for example, this point has 4.3. You make it u old ij equal to 4.3. Now the next iteration uij will be not 4.3, it will be something else. So you have to find the difference between 4.3 minus the new calculation, and find which point has the maximum difference, and take that difference as the deciding factor, and find whether it is less than any pre-assigned smaller number. If it is, then the program is converged and you have to successfully done the numerical analysis of the pipe flow. Maybe if it is a heat transfer, or it is a strength of materials problem, or maybe it is the atomic structure problem, or maybe it is a the gene engineering, whatever, maybe you solve in this way and go on solving this in this method. Here I have shown the vector as u. There can be another parameter, maybe a concentration, maybe a pulse or something like that, whatever maybe, that will be being solved by this numerical method. You got my point? Yes, sir. So what happens in this way? We have hello, bolo. Anybody talking anything? Okay. So in this way, we'll be solving the problems. So to do so, that is, we have to select a numerical methodology. The person who told me that uij square is there, sir, we can take into AP. That strategy has to be done, and different numerical analysis or model by different scientists or mathematician has given different model, and the numerical model still is not at its best. Still they are developing, and it is still under the development stage. So what we will do, we will, in this numerical analysis, we will study different numerical methods for solving a problem. Now, while doing so, the physics, the geometry, and the boundary conditions required are very, very important. Depending on those things, the model has also to be changed. Also, there are a lot of physical things, lot of critical items that comes in numerical analysis. For example, there are two ways of looking to any problem. As I told you, if you have a physical problem, you find the problem and study the problem very well. What is the governing equation that has to be sorted out at the very beginning of your numeric analysis, and write down it without any confusion. Then find the boundary condition. Depending on the boundary condition, your numerical scheme will be there. For example, if you choose a numerical method where the time is important, time is very difficult and very complex thing, because time is one-way coordinate. You cannot go reverse way. You can go in case of P point. P point you can go I plus 1, I minus 1. But in case of time, you cannot go in the reverse point. Always it is forward marching, because time is going. Time you cannot go yesterday. You have to just, it is 117, you can go 118 or 2
PM, but you cannot go what we are at 11. So time is the one-way coordinate, and the problems or the solution at that cause a forward marching, unsteady problems. There you have to take one shot of numerical analysis. When there is no time, then you have to solve another numerical analysis. To do so, we have to identify a lot of things, whether the equation is elliptic or parabolic or hyperbolic. Accordingly, the boundary condition changes. Whatever I have done, this is just an introduction. Don't get worried if you cannot understand. Just get the pulse or get the message what I am trying to do is sufficient for the time being. So far as syllabus and course is concerned, that will be covered subsequently. If you don't understand what I have today covered, maybe next day also I will give some introductory also regarding the boundary condition. What is the elliptic boundary condition? What is the parabolic boundary condition? What is the hyperbolic boundary condition? Depending on those boundary conditions, the numerical analysis scheme also changes. So for the time being, today I conclude here and take your attendance. Anybody has any question? Hello. So তার মানে স্যার মানে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসটা তো মানে একটা কি বলবো মানে একটা সাবেকি একটা এক্সাম জিনিসই পাবো না, মানে কি বলবো মানে মিলতে পারে আমার সলিউশনের সঙ্গে, কিন্তু মানে এটা তো পিওর জিনিস একটা না, মানে পুরোটা গেসের ওপর দিয়ে ওটাকে রান করে চাই বাইরে করে আর কি। ক্যামেরাটা অন করো, ক্যামেরাটা অন করো, বলো কি বলছো, আমি বুঝতে পারলাম না, বলো। মানে আমি বলতে চাইছি যে মানে নিউমেরিক্যাল মানে আমরা যখন একটা ম্যাথমেটিক্স সলভ করছি একটা ইকুয়েশন, তো আমি যেটা করছি ওটাই আমার কি বলবো মানে আমার যে ম্যাথমেটিক্সটা যেটার উপর তৈরি করেছি সেটাতে ওটাই। দাঁড়া, তোমার একটা ইকুয়েশন এসছে dy dx ইকুয়াল টু x, তুমি সিম্পলি এটাকে ম্যাথমেটিক্যাল নিয়মে y ইকুয়াল টু x স্কয়ার বাই 2 প্লাস 3, এটা তোমার সলিউশন। বাউন্ডারি কন্ডিশন থেকে c বের করছো, ব্যাস এটাই তোমার সলিউশন। x এর ভ্যালু দিচ্ছ, y বের করে নিচ্ছ, বাস দ্যাট ইজ দি সলিউশন হিয়ার। তুমি এটাকে প্লট করতে পারো, তুমি তোমাকে তোমার ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখে দিতে পারো। কিন্তু যদি এমন হয় যে dy dx ইকুয়াল টু এমন একটা ফাংশন যেটার ইন্টিগ্রেশন হয় না, তখন তুমি কি করবে? মানে সেটাকে আমি আর কি পার্টে ভেঙে আর কি বলবো মানে স্মল পার্টে আমি ওটাকে ভাবে যদি না করতে পারো, only one process is numerical analysis. For example, তোমার একটা প্লেন বানাবে, তুমি একটা প্লেন বানাবে, তুমি কি আগে প্লেনটা বানিয়ে তারপরে দেখবে উঠছে কিনা? 500 কোটি টাকা আমি একটা মডেল বানাবো, 500 কোটি টাকা দিয়ে প্লেনটা বানালে প্লেনটা উঠছে না, সেটা তো হতে পারে না। সো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল মেক এ মডেল, ছোট কাঠের মডেল বানাবে, কাঠের মডেল বানিয়ে সেটার কিছু একটা উইন্টারলে নিয়ে গিয়ে সেটার কিছু এক্সপেরিমেন্ট করবে। যদি দেখো যে আরে বাবা এটা কিছু দেখাচ্ছে লিফট ড্র্যাগ এগুলো মোটামুটি ঠিক আছে ভাই, তাও তোমাকে দেখতে হবে এবার বড়টা ইয়ে করে পুরো তার ফাইনাইট এলিমেন্ট অর ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথডে পুরোটাকে করে দেখতে হবে থিওরিটিক্যালি লিফট পাচ্ছে। যদি লিফট পাও তখন তুমি যাবে টিসিএস কে দিলে বা কোনো একটা অন্য কোনো প্রাইস অর্ডার কুপার্স কে দিলে, ভাই আমি একটা প্লেন বানাবো এরকম প্লেন, বা ডিআরডিও কে, ইন্ডিয়ান ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, তাদেরকে বলবে আমরা একটা এয়ারক্রাফট বানাবো, এরকম এয়ারক্রাফটটা উড়ে কিনা আগে আপনি থিওরিটিক্যালি বলবেন। ইফ হি সেজ ওকে,
আপনি যেটা বলছেন এটা এরকম করে হবে বা উঠতে পারে, তাও তুমি একটা ছোট মডেল করে সেটাকে এক্সপেরিমেন্ট করবে, করে তারপরে যখন তোমাকে সব সায়েন্টিস্ট বা রিসার্চার তোমাকে গ্রিন সিগন্যাল দেয়, তখন তুমি বলে ঠিক আছে ভাই বানাও। এত কিছু পরেও ফেলিওর হতে পারে, বাট দ্য ফেলিওর চান্সেস আর লেস when you do the numerical analysis। কেননা আমার তো নাই ওখানে ওই যে ইকুয়েশনটা বললাম ওটার কোনো সলিউশন নাই, ওটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারা যায় না, and that's why I want the numerical। মানে যেখানে আর কি মানে আমার কি বলবো সাবেকি ম্যাথসটা শেষ হচ্ছে, আমাকে সেখান দিয়ে তোলার জন্য নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসটা তৈরি হ্যাঁ, আমি সেখানে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসে যাব। and all the বুঝতে পেরেছি। মজার ঘটনা হোক, ফরচুনেট বা আনফরচুনেট হোক, any physical process is non-linear in nature, and the differential equation is a non-linear partial differential equation which don't have very easily amenable condition। ফলে তোমাকে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস, and we Indians are very good in numerical analysis or computer programming as well as mathematics, because numerical analysis is a mathematics based or support subject. Those who are very good in mathematics, they can do it very easily। আর তুমি টিসিএস এ গিয়ে চাকরি করো, আইটি তে যেখানে গিয়ে চাকরি করো, এগুলোই করবে। হয়তো সেখানে তোমাকে নিজেকে প্রোগ্রামিং করতে হবে না, প্রোগ্রামটা করা আছে, কিন্তু তুমি যদি এই মেথডোলজিটা না জানো তাহলে কিন্তু তুমি গেছো, তুমি রেজাল্ট ভালো করে বের করতে পারবে না। Another thing, if you go for higher study, experimentation আমাদের দেশে কম হয়, বিদেশে অনেক বেশি হয়। আমাদের দেশে থিওরিটিক্যালি বেশি, একটা কম্পিউটার হয়ে গেলে হ্যাঁ আমরা অনেক বেশি থিওরিটিক্যালি we are very skillful to do the theoretical work, and that's why numerical analysis is so much important। It gives good result, it gives you the prediction, it gives you the minimum time to come to conclusion, and that's why numerical analysis is so much important, and it gets so much attention by the industrial people or the academic people। ঠিক আছে, any other question? নো স্যার। ওকে ওকে, আমি তাহলে রোল কল করি। বরুণ হাসদা, হ্যাঁ স্যার। বরুণ হাসদা, আজাহার ইমাম, আজাহার ইমাম। স্যার ওর বৃষ্টির জন্য লাস্টের দিকে ওর নেটটা চলে গেছে। ঠিক আছে, আমি প্রেজেন্ট দিয়ে দিলাম। বিদেশ মন্ডল, প্রেজেন্ট স্যার। বিদেশ মন্ডল। মোহাম্মদ আমির, Yes, sir. Present. সৌম্যদীপ মন্ডল, প্রেজেন্ট স্যার। মনীষ কারা, অ্যাবসেন্ট। সৌগত দাশগুপ্ত, সৌগত দাশগুপ্ত, অ্যাবসেন্ট। দেবজিৎ দাস প্রেজেন্ট। ঋষভ বারিক, Present, sir. Present, sir. হ্যাঁ। প্রিয়াংশু মন্ডল, প্রেজেন্ট স্যার। হ্যাঁ। প্রণয় সুর, Present, sir. রাহুল রাউত, Present, sir. রাজু বর্মন, ছিল তো রাজু বর্মন ছিল, প্রেজেন্ট দিলাম। প্রেজেন্ট স্যার। You have any question? নো স্যার। Can you understand everything? ইয়েস স্যার। Okay.
Shayok Roy present. Ritonkor Das. Present, sir. আচ্ছা সায়ক, হ্যাঁ স্যার। তুমি আমাকে একটু ওই সিলেবাসটা একটু মেইল করে দেবে, কেমন? ঠিক আছে স্যার। Okay, so till the next week, goodbye, huh? থ্যাংক ইউ স্যার।